So today we are going to learn about the meaning of commerce. So what is commerce? Commerce is a branch of business which is concerned with exchange and distribution of goods and services. So commerce is a branch of business. You know what is business, yes? So business is an activity which is done by the people with the aim of earning profit. With the aim of earning profit, that is known as business. So what all activity the people do for gaining profit? What all activity they will be doing? They'll be producing the product, they'll be selling the product, they distribute the product, and they'll procure the product. Okay, so these activities the people do only for getting profit. Yes, so this is business. So this business ennu parayunnathaanu commerce. Commerce is a branch of business. So what is meant by commerce? Commerce nu vecha endha production undu, sale undu, distribution of goods and services. Idellam commerce aanu. Okay, so commerce is a branch of business. Also, commerce is a branch of trade. Commerce is a branch of auxiliaries of trade. So now we can see what is meant by trade. So trade. So what is meant by trade? Trade is nothing but buying and selling of goods is known as trade. നമ്മൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അത് സെയിൽ ചെയ്യാനെങ്കിൽ that transaction, ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ്? ട്രേഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡിൽ തന്നെ there are types of trades. Okay, so there are two types of trade which is known as home trade and foreign trade. Okay, the home trade is also known as internal trade or domestic trade. Home trade na internal trade allengi domestic trade ennum parayum. അതുപോലെ തന്നെ foreign trade നെ internal trade അല്ലെങ്കിൽ external trade എന്നും പറയും. Okay, so now home trade അല്ലെങ്കിൽ domestic trade ne again they will be differentiating into two. One is wholesale trade and another one is retail trade. Okay, so home trade is differentiated into two, that is wholesale trade and retail trade. So now we can see about the wholesale trade. എന്താണ് wholesale trade എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? So wholesale trade എന്ന് പറയുമ്പം when the goods are purchased and sold in bulk quantity, that is known as wholesale trade. ഒരു ഏതെങ്കിലും ഗുഡ്സ് ബൾക്കായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ that is known as wholesale trade. So ഇനി നമ്മൾ റീറ്റെയിൽ ട്രേഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. So what is meant by retail trade? Retail trade is nothing but when we purchase or sell the product in a small quantity, that is known as retail trade. So home trade is divided into wholesale trade and retail trade. Wholesale trade is when we purchase or sell the products in a bulk quantity, that is wholesale trade. When we purchase and sell the product in a small quantity, that is known as retail trade. So now we can see about the foreign trade. Okay, foreign trade is again differentiated into three, that is import trade, export trade and interport trade. Okay, now we can see about the import trade. Import in the sense if the goods are purchased from another country, that is called import trade. Okay, if the goods are purchased from another country, that is called import trade. For example, the computers are purchased from Singapore. Yes, so that is known as import, that is import product, import trade. Okay, next export trade. So what is export trade? If the goods are sold to other countries, that is known as export trade. നമ്മളെ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വേറെ കൺട്രിയിലോട്ട് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ that is known as export trade. Okay, so for example, spices from our country, they will be selling the spices to another countries. Okay, so that is known as export trade. So another example for export trade is in India, in our country will be producing software. Okay, so software will be producing and will be exporting to America, US countries. Okay, so that also an export trade we are doing in our country. Then the third one is interport trade. When the goods are imported for the purpose of exporting, that process is known as interport trade. Okay, so for example, I will say from Japan will be importing the product and the same product will be exporting to Thailand. Okay, so this process is known as interport trade. So now we can see the traders. So who is traders? Traders are the people who purchase and sell the product
within the country are known as national level traders, and the person who purchase and sell the product outside the countries, they are known as international level traders. Now we can see about the auxiliaries of trade. What is auxiliaries of trade? The activities that support trade is known as auxiliaries of trade. ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ട്രേഡിന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ആക്സിലറീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയും. Okay, so there are different types of activities which support trade. What are they? They are banking, communication, transportation, warehousing, insurance, and advertising. So suppose if you are going to start a business, for maybe if you are going to start a hotel, okay, so അപ്പോൾ ഹോട്ടൽ നടത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം എന്തൊക്കെ വേണം? വി ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്. യെസ്, ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യും? ഒന്ന് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, നമ്മൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ ക്യാഷ് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും? ക്യാഷ് ലോൺ ആയിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും. ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത്? ആദ്യം ബാങ്കിൽ നിന്ന്, അല്ലേ? സോ ബാങ്കിങ്. Okay, first one is banking. So banking is the first auxiliaries of trade. Next, communication. ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ആ പ്രോഡക്ട്സ്, ഹോട്ടലിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും എല്ലാ റോ മെറ്റീരിയൽസും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം. ഫ്രം ദ ഹോൾസെയിലേഴ്സിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ അടുത്തോ, അല്ലെ? ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിലേ നമ്മളെ ബിസിനസ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലേ? സോ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ടാണ്. നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ആക്സിലറീസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. ഓക്കെ, സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ആൻ ആക്സിലറീസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇപ്പോ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ്, ഹോട്ടലിന് വേണ്ടിയുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക? ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വി നീഡ്. യെസ്, സോ ദിസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ ആക്സിലറീസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. അപ്പൊ ഈ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വി നീഡ് എ വെയർഹൗസ്. യെസ്, സോ വെയർഹൗസിംഗ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ ആക്സിലറീസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. ഈ വെയർഹൗസിൽ നമ്മൾ വച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെയർഹൗസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ആയി എന്തെങ്കിലും അത് ചീത്തയാവാണെങ്കിൽ അത്രയും നഷ്ടം നമുക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ലോസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കും? ആ പ്രോഡക്ട്സിന് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കും, അല്ലേ? അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഹോട്ടൽ ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ ആക്സിലറീസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. അത് നമ്മൾ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വിൽ ബി അഡ്വർടൈസിങ് അവർ ഹോട്ടൽ കാറ്റലോഗ് ടു എ കസ്റ്റമർ. യെസ്, വിൽ ബി അഡ്വർടൈസിങ് അവർ ഹോട്ടൽ. Okay, to gain more customers. So this advertising is also the auxiliaries of trade. So the activities that support trade is known as auxiliaries of trade. ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഒരു ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമുക്ക് ബാങ്കിങ്. യെസ്, ബാങ്കിങ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. വിതൗട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വി കാൺട്ട് ട്രേഡ്. യെസ്, സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. വിതൗട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വി കാൺട്ട് ട്രേഡ്. Next, warehousing. Without warehousing, we can't trade. Without insurance, we can't trade. Without advertising, we can't trade. So these are all the supporting activities for doing trade. So these are all the auxiliaries of trade. So now I guess you can understand what is meant by commerce. Yes, so commerce is a branch of business which include trade and auxiliaries of trade. So trade, what is meant by trade? Which is nothing but buying and selling of goods is known as trade. What is auxiliaries of trade? The activities which support the trade is known as auxiliaries of trade. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ബാങ്കിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഇൻഷുറൻസ്, വെയർഹൗസിംഗ്, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. യെസ്, സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് സപ്പോർട്ട് ട്രേഡ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്.